Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, good morning to all. Say in differential calculus, I said in yesterday class, say displacement is say one variable it is. It is a variable which is changing with respect to time. Displacement changes with respect to time. WRTO means with respect to a time. Means displacement x is, we say displacement x is time dependent. Displacement x, good morning to all my dear students. Displacement x is changing with respect to time. We have two variables here. That is, x is a function of a time here. Hence I say that x is depending on time. That means, suppose I say, I write one equation which is a function of a time. That is, say, t square plus t plus 1. Here x is a function of a time. X is depending on time. That means, in the right side, I will say time changes. So let us say t is equal to 1 second now. At t is equal to 1 second, you will put t is equal to 1 here. X is equal to, I will write one value here, 1 square plus 1 plus 1. How much you will get? 3. So assuming that x is measured in terms of meter, displacement is measured in terms of meter, what I will say, in time 1 second, the displacement of the particle is 3 meter. Now I will change this to a small fractional value, small change. Now I will say t is equal to 1.1 second. Dear students, what is the change here? 1 second becomes what? 1.1. I can say the small change in the time, small interval change in the time is 1.1 minus 1 means 0.1 second is the change in time. This delta t is a small change. Now again I will substitute over here. Now at t is equal to 1.1 second. In this formula, I will calculate the new displacement. Let us call this as x dash. So how much you will get? T square 1.1 whole square plus 1.1 plus 1. In this formula, I am substituting. So how much you will get? 11 11s are 121. So I will get 1.21 plus 1.1 plus this. If I add this, how much you will get, dear students? 3.31. Fine. Correct. 1.11. So 3.31 meter here. This is x dash. For a small change in time, I am getting, there is some new displacement. Now let us calculate what is the change in displacement here, dear students. Can you calculate? Yes, tell me, what is the change in displacement? It is x, that is 3 meter when t is equal to 1 second. When time is increased by small amount, so t is equal to 1.1. So I got 3.31. Now can you calculate what is the small change in the distance here? ಹೇಳಿಪ್ಪ ನೋಡೋಣ.
ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರ ಅದೀರಾ ಅಂತ. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಸ್ ಆಕಾಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಕಾಶ್ ಈಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಉಳಿದವ್ರು ನಾವು ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ರದ್ದು ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ, ಟೀ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲೇಟು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾ? Others, good morning to everyone. I am asking for this small change in time. What is the change in distance? Santosh, good. Others? Where had you been? Ananya, right. Nisha. Others? ಸ್ಲೋ ಸರ್, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನೆ ದೂರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, whenever I have change in interval, that is the time interval, correspondingly I have the change. ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? 3.31 minus that is 3, so 0.31 meter. This is also negligible, means 3 meter is changed to 0.31, that is 3.31. For a small change in time, that is delta t is equal to 0.1 second, there is a corresponding change in x. Corresponding change in x is how much here? 0.31 meter. Dear students, the purpose of giving this example, sir, what this example tell us? What should I learn from this example? Dear students, whenever we have some functions, that is x is, nodi chanaga odkolli, time dependent, means x is depending on time. Therefore, whenever you have some equations, left side you must call this as, this is depending on this. X is ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ. ಟೈಮನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 second ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಸರ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ t is equal to 1 sir, I will take t is equal to 2 seconds. He will put the value of t. Another student will tell that, no sir, I will take 1.5 seconds. Another student will tell, no sir, I can take 2.5. Like that, t can be varied here. T can be varied. Change agutte. So we can call this as independent variable anta kariyate. So dear students, now with this example, in differential calculus, that is derivative as a rate measure. Rate measure means any physical quantity in physics or in mathematics or in the field of science. Any physical quantity. A physical quantity means that is measurable, which is measurable. Physical quantity means which is measurable. You take any physical quantity which can be measured, like velocity, displacement, force, pressure, say momentum, so on. You will get plenty of physical quantities which are measurable.
any physical quantity which is measurable should be time dependent. Time dependent means velocity must be a function of time. ಇದರ ಅರ್ಥ x displacement is a function of time. Sir, force, let us write capital letter force. Sir, it is a function of time. Any physical quantity which is a time dependent is always means that physical quantity is varied with respect to time. First point. Any physical quantity which is a time dependent, like this. So now what I can do now, I can say t can be varied here. So as the time changes, correspondingly the x value also changes. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋರು ಟೈಮ್, ಟಿ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Means x is depending on time. Therefore, that is any physical quantity in this say x, that is displacement, which is measured with respect to time. Already you know this definition ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಏನು velocity defined ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ displacement by time. You will say rate of change of displacement. Velocity means displacement with respect to time. What I can say, sir, displacement is changing with respect to time. Therefore, rate of change of, again once again dear students, any physical quantity measured with respect to time, we call this as rate measure. So therefore what we say? Rate of change of velocity, again we say with respect to time, is we call that as rate measure. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಪ್ ಬರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀವಿ? ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಮೆಷರ್. ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟೈಮ್. x is function of time. Now x changes ಅಂದ ತಕ್ಷಣ we should have a small changes. In yesterday class I have told differential calculus. Yesterday class we have used word called differential calculus. Now can you send Santosh Reddy, you can avoid the class, dear student. This is only ನೋಡಿ ಇಂಥ ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇಕಂತ. ಇದರ ಕಥೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ you will never learn physics. ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೋ, ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ. ವಿತೌಟ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ I will never learn physics. Keep this in your mind. Okay? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. He has left the concept what I am telling. He is out of order. ಅವನು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. Okay? You are not listening my words what I said now. I can't help, dear students, if you are not concentrating. You can take that word, Santosh Reddy. Without the knowledge of
calculus, basic knowledge of calculus, I will never learn concepts in physics. Okay. So, ಈಗಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದರ್ಸ್. My dear students, kindly send one line. When do we use differential calculus? I have given a small explanation in the yesterday class. I want to see how many of you can recall from the yesterday class. Sir, we have to use a differential calculus during this situation. ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. Sir, why should I learn a differential calculus? 2-3 students can send the message. Sanika Mishra, very good. Nisha, same change allama. Same change alla, small changes anta ಮಾಡ್ಕೊ. When there are variables and values can differ by small amount anta ಬರೆಯಮ್ಮ. Akash, when there are variables ಇರಬೇಕು, very good, and values can differ by small value. Santosh, ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ ನೋಡು. Small change in one variable with respect to another. Change in variable by small amount ಅಂತ ಬರಬೇಕಮ್ಮ. Ananya, Aryan, very good. Okay, now listen here. So differential calculus we need whenever we have small changes in one variable with respect to another. So that means here, as x is function of time, I say as t changes by small amount, negligible irbeku. That means delta t tends to 0. Again I am telling you, delta t tends to mean 0. We use many times, dear students. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Tends to anteli. It means that delta t is not equal to 0. It is near to 0 anta artha. ಈಗ for example x tends to 2 anta kodtini. Don't put x equal to 2. Here x is near to 2. X not equal to 2. It is near to 2. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ನಿಯರ್ ಟು 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 1.9, 1.99, 1.999 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ 2 ಅನ್ನ ನಾನು 1.9 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 minus 1.9 ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, 0.1 small change in the variable. Now 2 minus 1.99, so I will get 0.01 like that. 0.001. These are the meanings that what the delta t tends to 0. The change in the variable must be negligible. Whenever we have small changes in one variable with respect to another, we use, dear students, differential calculus. If it is a function of time, then we use a term called time derivative ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Time derivatives ಅಂದ್ರೆ with respect to time ಅಂತ ಹೇಳಿ. So therefore, what I say this, rate of change of velocity. What is the physical quantity I have in the numerator? X. Therefore, change in the value of x. Change in the value of x with respect to change in time. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ t ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Whenever you have this type of say terms in the physics,
or in mathematics, you must say x is numerator is numerator. X is function of time, Therefore, I must say that I have to differentiate with respect to what? Time. I must say that differentiate with respect to time t. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ how does ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್? How does value of x will change by small amount whenever there is small change in time. ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ how does this displacement means x is going to change whenever you are changing the value of t. Andre x is depending on t, therefore you must say word differentiate with respect to time. Dear students, there is one small formula what we write is small change in x with respect to small change in time. However, this small change delta t, we must say it should be restricted to this value. ಏನಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, so delta t tends to 0 means I should restrict the value. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ t is equal to 1 second ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಟೈಮ್ t is equal to 100 second ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೊದಲು ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿ, ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿ, that time which is changing must be negligible. This is the meaning of say differentiate with respect to time, or what we say time derivatives. So limit delta t tends to 0, delta x by delta t is always written as dx by dt. The meaning of dx by dt is differentiate with respect to time t. ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಇದೇನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ. How does the value of x will change by small amount whenever there is a small change in time. Dear students, have you understood this small concept? Mathematics ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಂತೆ when we start with mathematics class. ನನಗೆ ಈಗ mathematics ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, I need physics. That whenever I have some velocity ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ it is dx by dt. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸರ್, we have understood this simple concept. Yes sir, Pandit, to find time rate of change of quantity with respect to another. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I can start with some other new things. Dear students, small interaction, have you understood? ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಪಜಿ, ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೂಲ್. ನಾವು
In mathematics, there is a lot of things to learn. Yes. Okay. So as we said, derivatives ಅಥವಾ differentiation. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. You are differentiating one fellow with respect to another. X ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾರು? ಟಿ ಜೊತೆಗೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಳಮ್ಮ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಇವ್ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಈ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ one x, that is going to change by small amount whenever you are going to change this t by a small amount. Okay, so therefore with respect to time, whenever we have denominator time iddu bitre, we can say that differentiation as a rate measure means time dependent functions anta heli. Okay, let us say some function here. X is a function of a time. When t changes by a small amount delta t, comma, there is corresponding change in value of x by small amount. So what we write? Delta x. So therefore, limit, control, don't go beyond certain value, don't take randomly. ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಯಾರನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟಿ ಅನ್ನ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬಾರದು. ಟಿ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್, ದೆನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, small change in x with respect to this variable delta t. We call this as d by dt of x athwa dx by dt. Here the term d by dt in this, x is some physical quantity, dear students. I can have dv by dt now in the next class. Rate of change, next class alli, ivattin class alli, rate of change of velocity. What it gives now? Acceleration. Understood? So here the physical quantity is what? Velocity. Here the physical quantity is what? X. You must say, after looking this, no need to write every time this sentence, dear students. It is understood now. Sir, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ x is function of time, sir. X is a function of time. Now there is a change in value of x with respect to time. Hence I must call this as d by dt as differential operator. Differential operator. Or sometimes it is known as derivative. D by dt.
differential ಅಥವಾ derivative operator. Okay, and you must say that as x is function of time ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, this itself what we call as rate measure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. derivative as a rate measure. Okay, okay, I will ask some small functions. You must send dx by dt. Small changes you must take that. Examples I can take, dear students. Here I write y is a function of time. Y is function of time. Now just send me one response which is dependent variable, which is dependent and independent. Send both the answers. Every student has to copy this. My question is, in this formula, who is dependent and who is independent? Okay. So y depends on y. Very good, Sanika. Y depend on t. So therefore, what should I write now? Once I read this, I should say that differentiation of short ಆಗಿ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ, diff. differentiate, distinguish ಮಾಡು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು, ಯಾರನ್ನ, y ಅನ್ನ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ, t ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು? differentiation of y with respect to t ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? dy by dt ಅಂದ್ರೆ d by dt of this function, f of t function. Again, beginning your the first stage, you can rewrite this also. Limit delta t tends to 0, delta y by delta t. Similarly, I give one more example. If possible, you can send the answer. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿ. Now I will write one function here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ x ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, y ಇದೆ ಈಗ. Now I will write one function here. Y is sine of say x t ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. I write write 5t ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. My question is, there is a function here. Why trigonometric function? It is also a function of time, dear students. It is a function of time here. Now, how should I write in this param? ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನನಗೀಗ. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. Y is function of time. I must say that differentiation of y with respect to time t ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ರಾಮ್ ಸಾಕ್ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ರಾಮ್. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ರಾಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್, ಆಫ್ ಮಾಡು, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ತಮಾಷೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಾಕು ಬೇಡಿ ಸರ್, ಚಂದಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ ಬರ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ 3t² + 5t + 1. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು ರಾಮ್, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ.
ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾಮ್, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ. ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾನ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅಂತಾರೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತರಿದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, dy/dt ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, d/dt ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ φt ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಮ್ಮ. ನೋಡ, d/dt ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, with respect to time idre you must say that derivatives as a rate measure anta helbe. If you are measuring with respect to time, you must call that as rate measure, any physical quantity which is measured with respect to time. Measured with respect to time. Examples, you can say velocity. And takshana em baritiyamma, sir, it is a time rate of change of displacement. Now velocity and takshana dx/dt. Velocity is time rate of change of displacement. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತಿಬೇಕು ಅದನ್ನ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಬರೋಣ. ನೀಟ್ IIT KSET ಹೋಗಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಹೋಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ, ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನೀಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡು ಹೋಗಿ, ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ KSET ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, IIT ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ IIT. ನೀಟ್ IIT KSET ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಎಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ IIT KSET, HIHLO ಅಂತ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹಿಯರ್? Acceleration. What do you mean by an acceleration? Can you send with this? Sanika Mishra, correct amma. Time rate of change of, bare change in velocity anbardamma. Akash. Rate of change of velocity. ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು, ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, time rate of change of velocity with respect to time ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ acceleration should be a function of ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So therefore what I will write is acceleration is always time rate of, that is d/dt of, sorry for this, velocity must be a function of time. Here displacement must be a function of time. So that is
velocity is dx by dt previous ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ velocity is a function of time ಅಂತಂದ್ರೆ acceleration is time rate of change of velocity dv by dt. Therefore a is equal to d by dt of velocity ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. As we told this one. Time rate of change of velocity with respect to time, that is acceleration. Okay, dear students, in the Santosh Reddy, correct appa, dv by dt. Okay, with this a small introductory part to time rate of derivative. So derivative as a rate measure. We shall have some basic formula, dear students. We should know those basic formulas. ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯೂ. ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, now dear students, here we have some basic fundamental formulae. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ v is equal to I will give some function here, dear students, d square plus t plus 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, 5 ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2t plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 2t plus 1. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಿದು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ that you have to take down. List of formulae ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. In list of formulae while doing differentiation. That formula you will learn in detail, dear students. ಕಲಿತೀರಾ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇ ಡಿ ಬೈ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ y is x power n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ y can be taken as a t power n. Here, what the meaning of this is, y is a function of x here. Y is function of x. In this, I can say y is a function of time. So, example is what? Y is equal to, I write x power n. X power n. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ y is equal to function of time ಇದೆಯಲ್ಲ t power n. ನೋಡಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವೇರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎನಿ
rational number. Now can you send what is meant by a rational number? Rational number ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Ram, ಎಲ್ಲದಪ್ಪ Ram ಅವನು? Can you send what the meaning of rational number? And also one NEET IIT case set ಅಂತ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. I need others please don't mistake me. Other students send the answer. First these two RAM and NEET IIT case set. Send me what the real number is. Rational number is. What do you mean by rational number? You can type that. Small one liner type ಮಾಡಬಹುದು. Not more than 4 words. Very good. Naga Sumuk, very good answer. Where is this Ram? Saak bidi sir annalappa, idna answer helo. ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. NEET IIT KSET updates ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅವರು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಸವಿತಾ LA, it will start from 0. ತಪ್ಪಮ್ಮ. Nagathanmay, right. Okay. Music player. Sir, that is the account name not set to do NEET. Okay ಅಮ್ಮ, ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರಿ, ಹೆಸರು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಹೆಸರು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ವೆರಿ ಗುಡ್. So where n is any rational number that is which is expressed in the form p by q, but q not equal to 0. 0 ಇರಬಾರ್ದು. 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, which is not accessible. Okay, now any rational number, then here y is a function of x. Therefore dear students, I should write differentiation of y with respect to variable n number ಕಣಪ್ಪ, ಇದು n ನಂಬರ್. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? y is function of x ಇರೋದ್ರಿಂದ I should write differentiation of y with respect to x ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. d by dx ಆಗುತ್ತೆ. d by dx of ಯಾವುದು? y ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. d by dx of y is equal to d by dx of ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ therefore d by dx of x to the power of n, when n is any rational number, n is any rational number but q not equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n into x to the power of n minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by dt ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ that is d by dt of y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ? t ಪವರ್ n ಇದೆ. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ n ಇಂಟು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಪ್ರೂಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? n ಇಂಟು ಟಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ.
I will give an example. Many examples we shall study there. First formula ಇದೆ. Formula 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Small examples we shall see, dear students. Okay, as time passes, when you are becoming confident later on, so you will write like this: d by dx of x power n, that is equal to n into x to the power of n minus 1, where n is a rational number. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತು ಸಾಕು. ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿಲಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಎನ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ, ಟಿ ಇದೆ, ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ that we need in our physics. ಮತ್ತೆ once again, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀಯ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸರ್, ಕಲ್ತು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ y is ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. y is ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore I write dy by dx, y is a function of x, differentiate y with respect to x. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ. ರೂಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, I can explain in another way. If you understood, it is good, dear students. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 minutes ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, another 5 minutes I will take for you, I will spend for you. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಲ್ಲ. ಕಲಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಯು ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಪವರ್ತನಗಳು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್? No response. Factors of x square minus a square. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್.
Yes or no? Okay. So now let us have some examples here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು d by dx of let us say x to the power of 5. Gagan, okay ma, correct. Okay. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ when you have x power 3 minus x power a power 3, you will get 3 decreased by 1, that is 2. At the end you are getting the same number a square. ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿಮ್ಮ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ decreases by 1. Here also power of x is decreased by 1. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 2 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಯ್ತು, 1 ಇದ್ದದ್ದು 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ, ಎ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ 0 ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಎ ಪವರ್ 1 ಇದ್ದಂಗೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, power of x is decreasing by the same amount power of a is increasing in this factors formula. When we write factors, what is happening? Power of x, once again I am explaining, x power 2, x power 1, x power 0. Power of a is increasing, a power 0, a power 1, a power 2 until first and last term matches. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. x to the power of 4 minus a to the power of 4 ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ಬರಿತೀನಿ ನೋಡು, ಆಯ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. x minus a ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ರೆ 3 ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ನೋಡ, 2 ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ x minus a into x plus a. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳು, 1 ಮತ್ತು 2, ಪವರ್ 3 ಇದೆ. x ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ 3 ಟರ್ಮ್, 1 2 3. ಹಂಗೆ x ಮೈನಸ್ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು, 4 ಟರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. x ಪವರ್ 4 ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಪವರ್ 3 ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎ ಪವರ್ ಎಷ್ಟ 0, ಎ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2, ಎ ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1, ಎ ಪವರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0, ಎ ಪವರ್ n. Just send me one response. Have you understood? If you understood, then I will write x power n, a power n. ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್, I have understood this. Power of x is decreasing, power of a is increasing. Another 5 minutes I can spend for you, another 2 minutes. Super answers. Thank you dear students. Okay, listen carefully listen now.
ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ನಾನು ಜಾಣದೀನಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್. ಆಯ್ತು ಕಣ. ಎ ಪವರ್ 0 ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಪವರ್ 2. ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಹೌನ್ ಸರ್, ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಏನ್ ಸರ್ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೂಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Sir. I will put x equal to a power n minus a power n, a minus a. What happens now? Cancel. 0 by 0, which is undefined. Remember, which is ambiguous. G-U-O-U-S means values are not defined anta artha. Mathematics alli 0 by 0, infinity by infinity, infinity to the power of infinity, 0 power 0. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ undefined means they are not defined. Whenever you get solution does not exist. ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, we should go for factorization. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ entire this thing is factors of x power n minus a power n. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು 0 by 0 ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ಗಿಡ್ದಿಯಪ್ಪ. 0 by 0 1 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಗಿರ್ದಿಯ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. 0 by 0 is undefined. Therefore, we must go for factorization. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಬಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಮರೆ ಯಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ನು, ಈಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. 0 by 0, infinity by infinity, infinity to the power, they are undefined. Therefore, we need factors. ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ. ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್, ಎ ಪವರ್ 0 is 1. I need x dear student. Therefore, a is equal to x ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Putting a is equal to x. Both are same. x power n plus x power n minus 1. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ x power 1 ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ x power n minus 2 ಇಂಟು a ಜಾಗದಲ್ಲಿ x power 2. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. x power 0 is 1. Put a is equal to x power n. ನೋಡಮ್ಮ, ಇದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. n minus 1 plus 1 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಬಂತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ so on. How many times I should write, dear students? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು n times. Now can you answer x power? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್.
So how much you will get, dear students, here? If you add all these things, how much you will get? Any answer? Any answer? Not responding. ಇವನ್ನ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Okay, not responding. Okay, we shall continue in the n times ಬರುತ್ತೆ x to the power of n. If I add them, if I add x power n plus 1 x power n, how many times? N times. If we add, you will get n into x to the power of n. Okay, take care, my dear students. Correct, Akash. Correct, appa. N into x power n. Yes, let us continue in the next Monday class. Okay, thank you. Take care.